إذا وصلوا لقوا رصاصة فاضي باب بيتنا ينسوا في البيت. كانت بريطانيا تمنع أي واحد يحمل سلاح، حتى لو فشك يحاكموا عليها، ممنوع. يعني في البلد في 4 برانق فيش. يجوا عنا تفتيش، يفتشوا، يحطوا يكبوا الطحين على القمح على العدس، يخربطوا الدار ويطلعوا. يطلعونا احنا عند المدرسة، يصيروا يحكوا كلام عاطل الانجليز. يفتشوا البلد ويروحوا ونرجع على الدار. بهدلونا الله يبهدلهم. كنت أوعى الإنجليز كيف كانوا يجوا يأخذوا النسوان ويحطوهم، تاخذني أمي على الجامع، ياخذوهم يحطوهم في الجامع ويفوتوا يفتشوا البيوت على الرجال، يدوروا على الرجال ويقولوا غيمت، بس يجي الإنجليز بالدبابات وبالكذب والطيارات يهربوا الرجال، لأنه بدهم يدوروا على رجال الثورة. بدي أحكي لك الحكاية. إجا العيد، لبسنا أواعينا وطلعنا من نروح على الجامعة نصلي، ما حسينا للطيارات إلا الجيش دخل. لما أخذونا قعدونا، فتحوا في كراجات محلات وقالوا كمون بهالسنقات وفلينا، عبونا في المحلات كلياتها، سكروا علينا. فيش لا شرب ولا شيء، صرنا مبول على حالنا. الرد فعل بالنسبة للسلطة البريطانية كان عنيف جدا. كونوا في آنذاك concentration camps في فلسطين، وأخذوا آلاف من المواطنين الفلسطينيين وحطوهم في هذول المخيمات للconcentration camps. وفي نفس الاعتقالات. نعم، اعتقالات. Among those arrested by the British was Savaj Nassar, wife of the newspaper editor Najib Nassar. Arrested without charge, she spent 11 months in prison before being released. As the death toll rose during the revolt, the Palestinian press captured the mood of its community. This cartoon provides an example. It depicts the leaders of the Zionist movement building their state on a foundation of human skulls. While the British authorities disarmed the Palestinians, they armed and equipped special Jewish forces to ostensibly act as a protective militia for Jewish settlements. The Palestinians saw this as further evidence of British bias and injustice. In 1938, an underground Zionist paramilitary organization called Irgun began to increase the number of attacks against Arab targets. In July of that year, the group carried out a succession of bombings in civilian areas in Haifa and Jerusalem. 68 Palestinians were killed. لا أتصور الصهيونية بدون عنف، سواء قبل قيام دولة إسرائيل أو بعد قيام دولة إسرائيل. In some cases, British officers were actively engaged in training Jewish paramilitaries. A Jewish paramilitary force called Haganah was trained by Ord Wingate, a British officer and ardent supporter of Zionism. Ord Wingate was very racist towards the Arabs. During his role as a British army officer in the Arab revolt, that he decided to append to his units Jewish soldiers, and he taught them how to occupy Palestinian villages, expel them, destroy them, and I think in many ways he contributed directly to the ideas of ethnic cleansing that would be perpetrated on the ground in 1948. Each volunteers plus 3 officers. In 1976, BBC ran a TV series about Wingate's life,
containing a scene on his activities in Palestine. Using a combined force of British and Jewish personnel. British soldiers and Haganah men will assemble at 1900 hours, 15th of May, 1938. Moshe Dayan, later Israel's defense minister, looked up to Orde Wingate as a mentor. Wingate organized special night raids of armed Haganah and British volunteers against Palestinian villages suspected of harboring revolutionaries. وصلت الثورة الفلسطينية إلى قمتها في صيف 1938 وكانت هناك قيادات ميدانية كبيرة جدا. هناك تقريبا 65 قائد محلي و 14 قائد منطقة، فتقريبا من 60 إلى 70% من هؤلاء القادة كانوا من القساميين. مثلا في الجليل الأعلى كان هناك القائد خليل، القائد القسامي الذي اشترك في معركة يعبد مع الشيخ القسام خليل عيسى أو إبراهيم الكبير، منطقة الجليل الأعلى. عمل المنطقة الثانية كانت منطقة الجليل الأدنى أو الجليل الأسفل، وكان أيضا فيها بقود هذه المنطقة قائد قسامي. لذلك أنا قلت لك الثورة كانت ابتدت ثورة القسام، أبو إبراهيم الصغير اللي هو توفيق لإبراهيم. The Palestinian resistance leader in the Jenin area was Farhan al-Saadi. The Nablus region was commanded by Mohammed Salah al-Hamad, who was killed in May 1938. Abdel Fattah Mustafa took over command. In Jerusalem, the Palestinian commander was Abdel Qadir al-Husseini. In Jaffa, Hassan Salama. By 1938, the Palestinians were beginning to form into more coordinated groups in their uprising against British occupation and Jewish immigration. The commander-in-chief of the revolutionaries was Abdul Rahim al-Haj Mohammed. لاحق الإنجليز الوالد ووضعوا جوائز لمن يلقي القبض عليه أو يأتي به، والحمد لله تمكن من التخفي والهرب، وبدأوا يشكلوا فصائل فلسطينية للجهاد، واستمرت هذه الفصائل تعتمد على نفسها وتعتمد على القرى. وأذكر عندما جاء الإنجليز جاءوا ونسفوا بيتنا، كنا نيام، فأيقظونا وأخرجونا من البيت ونسفوا البيت على ما فيه. الوالد بعث رسالة إلى الحج أمين في تاريخ 18/3/1939 ويشير إلى الحج أمين بأنه بعض الثوار جاءوا إلى دمشق ويصرف عليهم على الملابس وعلى أشياء لا تهم الثورة كثيرا، ويجب أن توجه فلوس الثورة إلى الرصاص والبنادق. In the last line of his letter, Abdul Rahim al-Haj Mohammed warned that if the Palestinian political leadership did not toughen its stance, then the revolution would be defeated. A few days later, Abdul Rahim was killed in an ambush set up by the British in the village of Sanur. Abdul Rahim left behind him 4 sons. قضية حصار القائد عبد الرحيم الحج محمد وسقوطه في صانور في آذار 1939، هذا الملف ما زال مغلقا في الأرشيفات البريطانية وفي الأرشيفات الإسرائيلية. والجهد بالنفس أقصى غاية الجهد، الشباب المجاهدين اللي ناضلوا واستشهدوا هذولا قمة الأمة، هم خير العناصر في الأمة على الإطلاق، لا أحد يدنو إلى أقدامهم، لكن لم يجدوا القيادات التي ترعاهم. تنظيم والتخطيط فقدناه من الأصل. القيادات كانت دون مستوى وعي المرحلة الحقيقية. Between 1938 and 1939, the British held dozens of military tribunals. 112 Palestinians were executed. Among them, Farhan